Hallelujah. We thank and praise our God for this evening service. It's wonderful to come into the presence of the Lord, to give Him praise and to give Him the glory and honor that is due unto Him. இந்த சாயங்கால வேளையிலும் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாம் கூடி வந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க, கர்த்தரை தொழுது கொள்ள, கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற இந்த சாயங்கால வேளை ஆராதனைகளுக்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Let us lift up our voices, lift up our hands and thank Him and praise Him. We have come into another new month. It's purely because of Jesus. This purely because of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you, O Lord. Lord, we give you all the glory and honor, O Master. We thank you, O Lord, O Master, for this, O Lord, wonderful service, O Lord, that you, O Lord, are giving us, O Lord, that you are enabling us, O Lord, to be a part of every week, O Lord, week after week, O Master. Lord, we come into your presence, Lord. We thank you and we praise you, Lord. Lord, we are here to say that you are good, O Lord. We are here to say that you are wonderful, that you are marvelous, O Master. O Lord, we stand in awe and we worship you, O Master. Lord, fill us, O Lord, O Master, and lead us and take us through. Let the anointing flow, we say, in Jesus' name. Yesuve abhishekam ayya paindu selluvathagappa. Neer arumayanavarappa. Yesuve neer magathuvamanavarappa. Yesuve neer kartave. Yesuve adisiyangalin devane. Yesuve thodarndhu engal mathiyile neer kriye seyum. You do great and wonderful things, O Master. O Lord, O Master, we bless this service. Lead us and take us through. Your name be glorified. In Jesus' name we pray, believing. Amen. Amen. இயேசுவின் நாமத்திலே இந்த ஆராதனை ஆசீர்வதிக்கிறோம். எழும்பி நின்று நாம் கர்த்தரை ஆராதிப்போம். We will stand to our feet and praise and worship our God. Hail Jesus, you're my King. Your life frees me to sing. Hail Jesus, you're my King. Hail Jesus, you're my King. Your life frees me to sing. Your life frees me to sing. I will praise you all my days. I'll praise you all my days. You're perfect in all your ways. Perfect in all your ways. Hail Jesus, you're my Lord. Hail Jesus, you're my Lord. I will obey your word. I will obey your word. I want to see your kingdom come. I want to see your kingdom come. Not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. Glory, glory to the Lamb. Glory, glory to the Lamb. You take me to the land. You take me to the land. We will conquer in your name. We will conquer in your name. And proclaim that Jesus reigns. I proclaim that Jesus reigns. Hail, hail, O Lion of Judah. Hail, hail, O Lion of Judah. How powerful you are. How powerful you are. Hail, hail, O Lion of Judah. Hail, hail, O Lion of Judah. How wonderful you are. How wonderful you are. வாழ்க இயேசு ராஜாவே. வாழ்க இயேசு ராஜாவே. பாடுவேன் என்னை விடுவித்தீரே. பாடுவேன் என்னை விடுவித்தீரே. எந்த நாளும் துதித்திடுவேன். எந்த நாளும் துதித்திடுவேன். உந்தன் வழிகள் பூரணமே. உந்தன் வழிகள் பூரணமே. மகிமை மகிமை இயேசுவுக்கே. மகிமை மகிமை இயேசுவுக்கே. உந்தன் தேசம் சேர்த்திடுவே. உந்தன் தேசம் சேர்த்திடுவே. உந்தன் நாமத்தை சேர்த்திடுவே. இயேசுவை ஆட்சி செய்திடுவே. இயேசுவை ஆட்சி வாழ்க யூத சிங்கமே. வாழ்க யூத சிங்கமே. எத்தனை அற்புதமானவர் நீர். எத்தனை அற்புதமானவர் நீர். வாழ்க வாழ்க இயேசுவே. வாழ்க வாழ்க இயேசுவே. எத்தனை வல்லமையானவர் நீர். எத்தனை வல்லமையானவர் நீர். Hail, hail, O Lion of Judah. Hail, hail, O Lion of Judah. How powerful you are. How powerful you are. Hail, hail, O Lion of Judah. Hail, hail, O Lion of Judah. How wonderful you are. How wonderful you are. வாழ்க யூத சிங்கமே. வாழ்க யூத சிங்கமே. எத்தனை அற்புதமானவர் நீர். எத்தனை அற்புதமானவர் நீர். வாழ்க வாழ்க இயேசுவே. வாழ்க வாழ்க இயேசுவே. எத்தனை வல்லமையானவர் நீர். எத்தனை வல்லமையானவர்
you're my King. Your life frees me to sing. Your life frees me to sing. I will praise you all my days. I'll praise you all my days. You're perfect in all your ways. Perfect in all your ways. Hey Jesus, you're my Lord. Hail Jesus, you're my Lord. I will obey your word. I will obey your word. I want to see your kingdom come. I want to see your kingdom come. Not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. Hail, hail, O Lion of Judah. How powerful you are. How powerful you are. Hail, hail, O Lion of Judah. Hail, hail, O Lion of Judah. How wonderful you are. How wonderful you are. Oh, hallelujah. Jesus, you're wonderful, O Lord. Jesus, You are powerful, O Master. God, you're powerful, Oh, Master. hallelujah. Oh, we worship Hallelujah, you, Father. Jesus. We Hallelujah, worship you. Hallelujah. We worship you, O Lord. We worship Oh, you. we adore Jesus, you. we I lift adore up your holy you. name, I O adore you, Master. Father. Oh, There is no one hallelujah, else like you, hallelujah. Jesus. Oh, For he is Rakashati mighty, for he is awesome, for Oh, he is Ramayana wonderful. Oh, let us praise him. Let us exalt him. Let us praise him. Let us speak in unknown tongues. Horiya karala mandea ba 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 shahara rakarala mandea ba 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 ba. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Master. Oh, we worship you, Oh, we oh, worship you. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா. oh, we worship you. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. Oh, we worship நீ you. நல்லவரப்பா. You're good, oh Lord. நீர் எங்களுடைய பெலனப்பா. You are our strength. நீர் எங்களுடைய பெலன் ராஜா. You are our உம்மை strength. நாங்கள் துதிக்கிறோம். Hallelujah. என் பெலனே, என் துருகமே, உம்மை ஆராதிப்பேன். என் அரணும், என் கோட்டையுமே, உம்மை ஆராதிப்பேன். என் பெலனே, என் துருகமே, உம்மை ஆராதிப்பேன். என் அரணும், என் கோட்டையுமே, உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன். இயேசுவையே நேசிப்பேன். என் நேசரையே ஆராதிப்பேன். என் இயேசுவையே நேசிப்பேன். என் நேசரையே. என் நினைவும் என் ஏக்கமும் என் வாஞ்சையும் நீரே. என் துணையும் என் தஞ்சமும் என் புகலிடம் நீரே. என் நினைவும் என் ஏக்கமும் என் வாஞ்சையும் நீரே. என் துணையும் என் தஞ்சமும் என் புகலிடம் நீரே. ஆராதிப்பேன் என் இயேசுவையே. நான் நேசிப்பேன் என் நேசரையே. ஆராதிப்பேன் என் இயேசுவையே. நேசிப்பேன் என் நேசரையே. என் தாயும் என் தகப்பனும் என் ஜீவனும் நீரே. என்னை தாங்கும் என் சொந்தமும் என் நண்பனும் நீரே. என் தாயும் என் தகப்பனும் என் ஜீவனும் நீரே. என்னை தாங்கும் என் சொந்தமும் என் நண்பனும் நீரே. ஆராதிப்பேன் என் இயேசுவையே. நான் நேசிப்பேன் என் நேசரையே. ஆராதிப்பேன் என் இயேசுவையே. நேசிப்பேன் என் நேசரையே. என் பெலனும் என் துருகமே, உம்மை ஆராதிப்பேன். என் அரணும் என் கோட்டையும்
ஏக்கமும் என் வாஞ்சையும் நீரே என் துணையும் என் தஞ்சமும் என் நண்பனும் நீரே ஆமென் என் நினைவும் என் ஏக்கமும் என் வாஞ்சையும் நீரே என் துணையும் என் தஞ்சமும் என் புகழிடம் நீரே ஆராதிப்பேன் என் இயேசுவையே தகப்பனும் என் ஜீவனும் நீரே என்னை தாங்கும் என் சொந்தமும் என் நண்பரும் நீரே ஆமென் என் தாயும் என் தகப்பனும் என் ஜீவனும் நீரே என்னை தாங்கும் என் சொந்தமும் என் நண்பரும் நீரே ஆராதிப்பேன் என் இயேசுவையே ஆமென் நான் நேசிப்பேன் என் இயேசுவையே Oh, we love you, Lord. We love you, Jesus. We lift up your name. We lift up your name. Oh, we worship you. We give it all to you, Master. We give it all to you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Jesus, we worship you. Oh, we worship you, Lord. நீ நல்லவரப்பா. Lord, you are good, oh Master. Thank you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's worth that'll bless your heart. I believe that a song for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and hurt, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song.
much, much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. எல்லாம் உம்மை பத்தி தான் All ராஜா. about you. உம்மை பத்தி மாத்திரமே It's அப்பா. all about you. உம்மை மாத்திரம் ராஜா. உம்மை மாத்திரம் அப்பா. உம்மை மாத்திரம் நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ராஜா. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you, Jesus. ஆமாண்டவரே, எல்லாம் உம்மை பத்தி மாத்திரம் ராஜா. உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் அப்பா. உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் அப்பா. நீர் நல்லவர் அப்பா. நீர் எங்களுடைய யெகோவா ஈராவாய் நீர் இருக்கிறீரப்பா. எங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு மேலாக எனக்கு செய்கிற தேவனாச்சா. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா. நீர் நல்லவர் அப்பா. We worship you, Lord. You are so good, Lord. நீர் மிகவும் நல்லவர் அப்பா. Lord, you're good. நீர் மிகவும் நல்லவர் ராஜா. Lord, you're good. எங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கிறவரே. Lord, you meet all of our needs. எங்களுடைய முகத்தை வெட்கினான பண்ணாதவரே. Lord, you never put us to shame. எங்களை வெட்கப்படுத்தாத தெய்வமே. God, you never put us to shame. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. Jesus, we thank you. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. Jesus, we thank you. எங்களை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி அப்பா. Lord, you have placed us up. You've lifted us up. புழுதியிலிருந்து எடுத்து எங்களை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறீரே, Lord, உமக்கு நன்றி ராஜா. you took us from the dust and you lifted us up. மனிதனை நினைக்கவும் அவனை பற்றி யோசிக்கவும் நாங்கள் எம்மாத்திரம் ராஜா. Lord, who are we that you would think about us, Jesus? ஓ உம்முடைய அன்பிற்கு நன்றி அப்பா. Thank you for your love. உம்முடைய அன்பிற்கு நன்றி ராஜா. Thank you for your love. உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். We lift you up, Father. எங்களுடைய யெகோவா ஈராவாய் நீர் இருக்கிறீர். You are our Jehovah Jireh. ஹல்லேலூயா. நீர் நல்லவர் ராஜா. ஹோரியலா ஷெத்திரி கலபௌரம் பாத்திரா. எனக்கெல்லாம் நீரே என் தேவை எல்லாம் சந்திப்பீர். யெகோவா நீரே எனக்கெல்லாம் நீரே என் தேவை எல்லாம் சந்திப்பீர். மேலாக செய்பவரே என் ஜெபங்கள் அனைத்திற்கும் பதில் தருவீரே. என் எதிர்பார்ப்புக்கு மேலாக செய்பவரே என் ஜெபங்கள் அனைத்திற்கும் பதில் தருவீரே. யெகோவா நீரே எனக்கெல்லாம் நீரே என் தேவை எல்லாம் சந்திப்பீர். ஆமென். யெகோவா நீரே
அதிசயமாக போஷித்தீரே. நான் தலை குனிந்த இடங்களிலெல்லாம் உயர்த்தினீரே. ஒவ்வொரு நாளும் அதிசயமாக போஷித்தீரே. தலை குனிந்த இடங்களிலெல்லாம் உயர்த்தினீரே. யெகோவா நீரே, எனக்கெல்லாம் நீரே, என் தேவையெல்லாம் சந்திப்பீர். ஆண்டவரே, யெகோவா நீரே, எனக்கெல்லாம் நீரே, என் தேவையெல்லாம் சந்திப்பீர். ஒவ்வொரு நாளும் அதிசயமாக போஷித்தீரே. நான் தலை குனிந்த இடங்களிலெல்லாம் உயர்த்தினீரே. ஒவ்வொரு நாளும் அதிசயமாக போஷித்தீரே. தலை குனிந்த இடங்களிலெல்லாம் உயர்த்தினீரே. யெகோவா நீரே, எனக்கெல்லாம் நீரே, என் தேவையெல்லாம் சந்திப்பீர். யெகோவா நீரே, எனக்கெல்லாம் நீரே, என் தேவையெல்லாம் சந்திப்பீர். என் எதிர்பார்ப்புக்கும் மேலாக, என் எதிர்பார்ப்புக்கும் மேலாக செய்பவரே, என் ஜெபங்கள் அனைத்திற்கும் பதில் தருகிறீரே. என் எதிர்பார்ப்புக்கும் மேலாக செய்பவரே, என் ஜெபங்கள் அனைத்திற்கும் பதில் தருவீரே. யெகோவா நீரே, எனக்கெல்லாம் நீரே, என் தேவையெல்லாம் சந்திப்பீர். யெகோவா நீரே, எனக்கெல்லாம் நீரே, என் தேவையெல்லாம் சந்திப்பீர். ஆராதனை, அவரை ஆராதிப்போமா? ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கே. யெகோவாயிரவுக்கே ஆராதனை. ஆராதனை, ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கே. ஆராதனை, 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 ஆராதனை உமக்கே. நீர் ஒருவருக்கே அப்பா. ஆராதனை, ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கே. ஹல்லேலூயா. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. உமக்கு எல்லா ஆராதனை ராஜா, உமக்கு எல்லா ஆராதனை செலுத்துகிறோம் அப்பா. எங்கள் மகிமை எல்லாம் உமக்கு நாங்கள் செலுத்துகிறோம் ராஜா. நீர் ஒருவரே துதிக்கு Oh பாத்திர. Lord, you alone are all that we have, Master. நீர் யெகோவாயிரே அப்பா. You are our Jehovah எங்களுடைய Jireh. எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கிறவர். Lord, you take care of all of our needs. எங்களை எதிர்காலத்தை குறித்தான பயம் எங்களுக்கு இல்லையப்பா. We are not afraid of our future, Lord, எங்களோடு கூட யெகோவாயிரே நீர் இருக்கிறீர் ராஜா. because our Jehovah Jireh is எங்களுடைய with எல்லா us. தேவைகளையும் நீர் பார்த்துக் கொள்வீர். Lord, you take care of all of our needs. என் இயேசு பார்த்துக் கொள்வார். Oh, my Jesus will take care. ஆவியானவரே நீர் எங்களை வழிநடத்துவீர். Holy Spirit, lead us. உம்முடைய பரிசுத்தத்தை நாங்கள் காணும் பொழுது God, when we look into your எங்களை holiness, சுற்றி எல்லாம் மறைந்து போகிறது ராஜா. Lord, all these things turn dim. நீர் பரிசுத்தரப்பா. You are holy. நீர் பரிசுத்தர் ராஜா. You are holy. ஹல்லேலூயா. When I Look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my world becomes enthroned in your love, when all things
the light of you. I worship you, Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. பரிசுத்தத்தை காணும் பொழுது உந்தன் பரிசுத்தம் காணும் போது உந்தன் அழகை நான் ரசிக்கும் போது என்னை சுற்றிய எல்லாம் உம் ஒளியினில் நிழலாக உந்தன் அன்பை நான் உணரும் போது உந்தன் சித்தத்தை நான் அறியும் போது என்னை சுற்றிய எல்லாம் உம் ஒளியினில் நிழலாகும். ஆமென். ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன். உம்மை ஆராதிக்க உயிர் வாழ்கின்றேன். ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன். உம்மை ஆராதிக்க உயிர் வாழ்கின்றேன். I worship you. I worship you. I worship you. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா? The reason I live, Lord, is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. ஆராதிப்பேன் என்று சொல்லுவோமா? ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன். உம்மை ஆராதிக்க உயிர் வாழ்கின்றேன். ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன். உம்மை ஆராதிக்க உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மை ஆராதிக்க உயிர் வாழ்கின்றேன். அவரை பார்த்து சொல்லுவோமா? உம்மை ஆராதிக்க உயிர் வாழ்கின்றேன். ஆமாண்டவரே, நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்க உயிர் வாழ்கின்றேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Hallelujah. பந்து ஜீவன் இருப்பது உமக்காக ராஜா. Lord, we live for you, God. இந்த
இந்த ஜீவன் இருப்பது உமக்காக அப்பா. Lord, this life for you, Jesus. நீர் கொடுத்த ஜீவன் ராஜா. Lord, this life that you have given நித்தியத்தை us. நீர் கொடுத்ததப்பா. You have given us eternal இந்த life. ஜீவனை பரிபூர்ணமாய் நீர் கொடுத்தீர் ராஜா. You have given us life in abundance. எங்கள் உயிருள்ளவரை உம்மை நாங்கள் ஆராதிப்போம் அப்பா. As long as we live, we will worship you. இந்த உலகத்திலும் உம்மை ஆராதிப்போம். In this world, we will worship இந்த you, உலகம் God. முடிந்து அங்கேயும் உம்மை ஆராதிப்போம். Lord, when we leave this world, we will worship you. ஆமென். உம்மை ஆராதித்துக் கொண்டே இருப்போம் அப்பா. We will continue to நீர் worship you. ஒருவரே பாத்திரர் ராஜா. Because you alone are நீர் worthy. ஒருவரே பாத்திரர் You அப்பா. alone are worthy, நீர் Jesus. ஒருவரே பரிசுத்த You ராஜா. alone are holy, நீர் ஒருவரே Jesus. பரிசுத்தர் You அப்பா. alone are holy, நீர் God. ஒருவரே பரிசுத்த You ராஜா. alone are holy. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் Jesus, ராஜா. we thank you. இந்த ஆராதனையில எங்களோடு கூட இருந்தீர். உமக்கு நன்றி அப்பா. Thank you, Lord, for you were with us in this உம்முடைய time of நாமத்தை worship. மாத்திரம் இந்த இடத்துல உயர்த்தி இருக்கிறோம் ராஜா. We lift your name up, Father. உம்மை மாத்திரம் நாங்கள் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறோம். We have glorified your name. உமக்கே எல்லா மகிமை உரித்தாவதாக. All glory be to you. துதிகன மகிமை எல்லாம் உமக்கே அப்பா. In Jesus' name we pray. உமக்கே நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you, Lord. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல In பிதாவே. Jesus' name we pray. ஆமென். Amen. கர்த்தருடைய சம்பாதத்தோட காணிக்கையும் செலுத்திவிட்டு நம்ம அமரலாம். We'll give his offerings as we settle down. இப்பொழுது பாஸ்டர் வந்து நம்ம மத்தியில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வார்கள். சாட்சியின் நேரம் இது. பிரைஸ் லார்ட். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எனக்கு நல்ல காலேஜில் நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன். அதுக்கு கர்த்தருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். அந்த காலேஜில் வந்து ஆக்சுவலி கிடைக்காதுன்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க. பட் நான் ஒரே ஒரு திங் தான் சொல்லி காட் கிட்ட ஜோம் பண்ணேன். எனக்கு வந்து நீங்கள் அந்த காலேஜ் WCCயில் வந்து எனக்கு ஒரு சீட் தந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ அதே மாதிரி நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன். கர்த்தருக்கு கொரானிக்கு ஒரு ஸ்தோத்திரம். I think Getsi gained the boldness before going to WCC. We give God all the glory. Amen. Hallelujah. Yeah, before I'd share the. You want to say? Good. Before we go to the word, there's some testimony about David, and he stood first in everything. Ruth will explain. Praise the Lord. I was kind of caught unaware, but it's always a joy to testify about brothers. I'm here to testify about my brother, David. திடீரென்று இப்படியாக நான் வந்து சாட்சி சொல்லுகிறேன். ஆனால் இது ஒரு சந்தோஷமான காரியம். Yeah, my brother is. என்னுடைய தம்பியை குறித்து நான் சாட்சி சொல்ல My வந்திருக்கேன். brother is graduating. Has graduated. He's completed his graduation with, his post-graduation with honors. தன்னுடைய முதிர்நிலை படிப்பை அவர் நல்ல கனத்தோடு கூட அவர் முடித்திருக்கிறார். It's a degree with honors. It's called a degree there. So he's graduating next week. I mean, his graduation ceremony is happening next week, and mom and dad will be joining him. அடுத்த வாரம் அந்த செரிமனி இருக்கிறது. அதற்கு தான் என்னுடைய பெற்றோர்கள் செல்லுகிறார்கள். They had the hooting yesterday. I was like, what is it? Then he said that's a ceremony that happens before the graduation ceremony. They stripe They honor the person who stood first. first, yeah. Tell to the people Yeah. the way that they can understand. Okay, yeah. So he told us that he was getting hooted. So then we were like, what is it? And the pictures are coming. He had stood first in his in the courses that he did, and he also stood first in Hebrew and Greek languages. And so for his overall performance, he also received the President's Award.
So yesterday was all that he received. You'll see the pictures, and yeah, God has been good to him. கிரீக் எபிரேய மொழியிலே அவர் மிகவும் சிறந்து படித்து அதில் வந்து பிரசிடென்ட் அவார்ட் வாங்கியிருக்காங்க. That's the striping, and the President's Award goes over that. Yeah. இப்படி தான் அங்கே கனம் பண்ணுறாங்க. All colleagues. It's all the prayer of every one of you, நம்ம ஒவ்வொருடைய ஜெபமாக இது இருக்கிறது. and this is a prayer I pray over every child of our congregation. அப்படி சபையின் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் ஜெபிக்கிற ஜெபமாக இது Not இருக்கிறது. one will go astray and away from ஒரு the பிள்ளை things கூட of the Lord. கர்த்தருடைய காரியங்களிலிருந்து தவறி போக கூடாது, முடியாது. They will always be the head and not the tail. எப்பொழுதுமே அவர்கள் வாலாகாமல் தலையாக இருப்பார்கள். Hallelujah. ஆமென். Amen. Amen. How many of you believe that is so? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? God is no respecter of person. கர்த்தர் அவர் பட்சபாதம் உள்ள தேவன் அல்ல. I'm going to continue with what we've been seeing in the evening service. சாயங்கால வேளைகளிலே நாம் பார்த்ததை திரும்பமாக நாம் அதை தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். You see, even we will not be here. நாங்கள் இங்கே இல்லாமல் இருந்தாலும் I'm going to send week after week, at least for 15 weeks, one promises for 1 week. ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை நான் So அனுப்புவேன். evening time, சாயங்கால வேளையிலே Ruth will speak ரூத் பேசுவார்கள், and Alex will translate, அலெக்ஸ் மொழிபெயர்ப்பார்கள், or someone will be doing that. இல்லை என்றால் வேறு யாராவது செய்வார்கள். But they will be doing exactly the promises that we will have to meditate in the evening services. சாயங்கால வேளைகளிலே நாம் தியானிக்க வேண்டிய வாக்குத்தத்த வசனங்களை நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம். As I have told you already, ஏற்கனவே சொன்ன வண்ணமாக can anyone say how many promises are there in the Bible minimum? வேதத்திலே எத்தனை வாக்குத்தத்தங்கள் இருக்கிறது? 5,467 to be exact. 5467 And வாக்குத்தத்தங்கள். it is getting counted. There are certain indirect promises in the Bible, but what I am talking about, the direct promises from the Bible. வேதத்திலிருந்து நேரடியாக இருக்க வாக்குத்தத்தங்கள், அதை குறித்து நாம் பார்ப்போம். இன்னும் Many times மறைந்திருக்கிற வாக்குத்தத்தங்கள் அநேகம் we இருக்கிறது. forget the promises. வாக்குத்தத்தங்களை அநேகம் முறை மறந்து விடுகிறோம். As I taught you during the previous weeks, முந்தின வாரங்களிலே சொன்னது போல see, we need to embrace the promises of God, கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்களை நாம் அரவணைக்க வேண்டும். and we need to be living with that, அதோடு கூட நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். because ஏனென்றால் when we live with the promises of God, கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்களோடு கூட நாம் ஜீவிக்கும் பொழுது devil will not be able to overcome us. சத்ருவானவன் நம்மை மேற்கொள்ள I have முடியாது. been explaining this to you. உங்களுக்கு நான் இதை கூறிக்கொண்டு In the வந்திருக்கிறேன். beginning was the word, ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. and in the beginning that word was with God, அந்த வார்த்தை தேவனோடு கூட இருந்தது. and that word was God. அந்த வார்த்தை தேவனாய் But the இருந்தது. Bible also says வேதம் இப்படியாகவும் there was கூறுகிறது, an angel called Lucifer, லூசிபர் என்கிற பெயர் கொண்ட ஒரு தூதன் இருந்தான். and he fell, அவன் விழுந்து and போனான். he is Satan today. அவன் தான் இன்றைக்கு சாத்தானாய் He has இருக்கிறான். lost the promises what God had given to him for that eternal life with the Father. கர்த்தர் பிதாவானவரோடு கூட இருக்கும் பொழுது கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை அவன் இழந்து விட்டான். But ஆனால் today இன்றைக்கு God had given us the promises, நமக்கு கர்த்தர் வாக்குத்தத்தங்களை and he had கொடுத்திருக்கிறார். sealed it அதை அவர் by முத்திரை his போட்டிருக்கிறார் own son's blood. தன்னுடைய சொந்த குமாரனுடைய You இரத்தத்தினாலே. know why these promises are given? இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? So that we can be protected from the works of the enemy. அதன் மூலமாக சத்ருவின் கிரியையிலிருந்து நாம் பாதுகாக்கப்படுகிறோம். That is the reason Jesus said, எனவே தான் இயேசு கூறினார், in this world you will have tribulation, இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு பாடுகள் உண்டு. but
ஆனால் be of good cheer, நீங்கள் நல்ல தைரியத்தோடு கூட இருங்கள், for I have overcome the world. ஏனென்றால் நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன். Hallelujah. Hallelujah. God had given us His will. God has given us His testament. Will. கர்த்தர் தம்முடைய உயிரை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். And He died for that. அதற்காக அவர் மரித்தார். Because He died, அவர் மரித்ததினால் that testament had become alive. அந்த உயிலானது இப்பொழுது அது And செயல்படுத்துகிறபடுகிறதாய் He has இருக்கிறது. risen. அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். And He is at the right hand of the Father. அவர் பிதாவின் வலது பரஸ்திலே That is, He வீற்றிருக்கிறார். has all the authority for those who believe in Him. அவருக்குள்ளாக விசுவாசிப்பவர்களுக்கு அவரிடத்திலே அந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah. And so that He will see what He has promised is coming to pass in your life and in my life. அவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறுகிறதை அவர் பார்க்கிறார். So in the first phase, முதலிலே I told we will be meditating at least 15 promises. 15 வாக்குத்தத்தங்களை நாம் பார்ப்போம் என்று கூறினேன். And I'll give you a test at the end of this. இதன் முடிவிலே உங்களுக்கு ஒரு பரீட்சை கொடுப்பேன். And you see, you need to tell. At least you see, I told you all these 15 promises, you will have to make it by heart. இந்த 15 வாக்குத்தத்தங்களையும் நாம் படிக்க வேண்டும். மனப்பாடமா மனப்பாடமா படிக்கணும். படிக்கணும். Hallelujah. See, and you need to pray over it. இதன் மீதாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். And you need to pray this prayer. இந்த ஜெபத்தை நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். Lord, give me an understanding கர்த்தாவே எனக்கு ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலை தாரும். that I will understand these promises இந்த வாக்குத்தத்தங்களை புரிந்து கொண்டு and I will make these promises mine. இந்த வாக்குத்தத்தங்களை எனக்குரியதாய் நான் And மாற்றிக் so கொள்வேன். that I will be victorious in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இதன் மூலமாக நான் வெற்றி So at சிறப்பேன். the end of 15 weeks, 15 வாரங்கள் முடிந்த பின்பு I'll conduct a quiz program. Or I don't know, I'm keeping the test very open. ஒரு குவிஸ் ப்ரோக்ராம் வைப்பேன், இல்லை என்றால் டெஸ்ட் ரொம்ப If ஓபனா you do வைப்பேன். that, அப்ப நீங்க செஞ்சீங்கன்னா I will go for phase 2. இரண்டாவது ஃபேஸ்க்கு கடந்து செல்வேன். That is another 15 promises. இன்னும் 15 வாக்குத்தத்தங்கள். I have listed it in an essential way. அது எப்படியாக மிகவும் மிகவும் முக்கியத்துவத்திலிருந்து அதை வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறோம். Amen. So anyone say what was the first promise we have seen with the முதல் வாக்குத்தத்தம் என்ன? யாராவது கூற? ரோமர் 5:17. ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் பதில் சொல்லக்கூடாது. So your turn comes to an end. What is that promise? You please tell. அல்லாமலும் even So what was the heading we gave? அதற்கு நாம் என்ன தலைப்பு கொடுத்தோம்? I am the righteousness of God. Hallelujah. 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 Without righteousness, nobody can approach God. And Correct. God had made us righteous. He Right. became sin so that we can be righteous. அவர் பாவமானார், நாம் அதன் மூலமாக நீதிமானாய் So இருக்கும்படிக்காக. anyone, the second promise, இரண்டாவது வாக்குத்தத்தம். I think, Fabian, your time is up. You just be quiet. I want to see others. Say, who is that? Lift your hands. Oh, Vijay, tell me. You are telling it by heart. God bless you. Amen. So second promise is இரண்டாவது வாக்குத்தத்தம், that I am a new creation. நான் ஒரு புதிய சிருஷ்டி. Open your mouth and say, I am a new creation. நான் ஒரு புதிய I am சிருஷ்டி. not the same old man, நான் அதே பழைய fearing, மனிதன் அல்ல. fretting, filled with பயந்து கொண்டு anxiety. ஒரு I எல்லாவற்றுக்கும் am a பயந்து new கொண்டிருக்கிறது. creation. நான் ஒரு புதிய சிருஷ்டி. God created me new. கர்த்தர் என்னை புதிதாக My சிருஷ்டித்தார். old habits have gone. என்னுடைய பழைய பழக்க வழக்கங்கள் கடந்து Now சென்று all my விட்டது. habits are new. இப்பொழுது என்னுடைய எல்லா பழக்க My வழக்கங்களும் habits are புதிதானது. heavenly அது பரலோகத்துக்கு ஒத்ததாக because இருக்கிறது. I am a new creation. ஏனென்றால் நான் ஒரு புதிய It's சிருஷ்டி. very important for you to understand you are a new creation. நாம் ஒரு புதிய சிருஷ்டி என்பதை நாம் புரிந்து We கொள்ள no வேண்டும். more fight with the sin நாம் பாவத்தோடு பாவத்தோடு கூட சண்டை- நாம் போராடுவதில்லை. because sin has no
hold over us. ஏனென்றால் பாவம் நம் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த I முடியாது. told you with many examples. அநேக உதாரணங்களோடு கூட கூறினேன். Can anyone remember that example? யாராவது நினைவு கூற முடியுமா? Cat is a cat and dog is a dog. பூனை தான், நாய் தான். Amen. In the theology, there is a term called doxology. In theology, there is a term called doxology. So we all belong to doxology. Amen. Our old nature is changed. நம்முடைய பழைய சுபாவமானது மாற்றப்பட்டு How many விட்டது. of you will lift your hands with me and say, my old nature has என்னுடைய gone பழைய or changed? சுபாவம் மாறிவிட்டது என்று கூறுவோம். Hallelujah. Yeah. The reference is 2 Corinthians 5:17. 2 கொரிந்தியர் 5:17. And I told you the third thing. மூன்றாவது நான் கூறினேன். சொல்லுங்க. இல்ல மூணாவது. சொல்லுங்க. Amen. He will rescue us from every trap of the enemy. அவர் எல்லா விதமான சத்ருவின் எல்லா கண்ணிக்கும் நம்மை அவர் தப்புவிப்பார். Every trap. Open your mouth and say trap. கண்ணி. You see, trap is not a direct pallam or a direct kuli. You will not see that. ஒரு நம்ம But it அப்படியே is a பார்த்தா trap. குழி அப்படின்ற மாதிரி தெரியறது போல கண்ணி இருக்காது. Hallelujah. Understand that. அதை நாம் புரிந்து கொள்வோம். I am protected. நான் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். Lift your hands and say, I am protected. கரங்களை I உயர்த்தி am நான் protected. பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். I am protected. நான் All my பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். children, all the things what God had given in my hand, they are protected. என்னுடைய கரத்திலே கர்த்தர் கொடுத்த எல்லா காரியங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. What is the fourth? Yes. நான்காவது என்ன? Yes, 1 Peter 2:24. Please tell that. செத்து பிழைக்கத்தக்கதாய் அவர்தாமே நமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார், அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம். Hallelujah. I am glad the church is learning the truth. சபை Amen. சத்தியத்தை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். மிகவும் சந்தோஷம். Open your mouth and say, I can have the full healing. Because Lord had healed me on the cross. இயேசு என்னை சிலுவையிலே முற்றிலுமாய் 2000 years சுகப்படுத்தினார். before, 2000 The வருடங்களுக்கு work முன்பாக for my healing was done. என்னுடைய சுகத்தின் கிரியை செய்தாகிவிட்டது. Hallelujah. So I am healed today. எனவே இன்றைக்கு I நான் can சுகமாய் have இருக்கிறேன். full healing. எனக்கு முழு சுகம் உண்டு. How many of you believe that? Lift your எத்தனை hands பேர் நாம் and say, விசுவாசிக்கிறோம்? I can have full healing. எனக்கு முழு சுகம் உண்டு. Keep confessing this word. தொடர்ந்து நாம் இதை Keep அறிக்கையிடுவோம். confessing this word. இதை நாம் You know அறிக்கையிடுவோம். what was the last promise I said we need to remember? கடைசி வாக்குத்தத்தம் நாம் நினைவு கூற வேற வேண்டும் யாரா என்று. சொல்றாங்களான்னு பாப்போம். சொல்லுங்க. Yes, யார் சொன்னா? Lift your hands. Who said that? Oh, Vijay, you are again. Okay, tell. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் please. ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. Amen. Hallelujah. See, it's very difficult for people to overcome. மக்கள் இதை மேற்கொள்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. Because devil is an accuser. ஏனென்றால் சத்ருவானவன் அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு அப்படியாக அவன் செய்து கொண்டே இருக்கிறான். He is an accuser. அவன் நம்மை குற்றம் சுமத்தி கொண்டே He will இருக்கிறான். always accuse people. எப்பொழுதுமே மக்கள் மீது குற்றம் And that சுமத்துகிறான். is one of the reasons you see people accuse one another. எனவேதான் மக்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் குற்றம் No one will say, சுமத்துகிறார்கள். I am wrong. நான் தவறு செய்தேன் என்று யாரும் கூற And everyone மாட்டார்கள். will say the other person is wrong. எல்லாரும் அடுத்தவங்க தவறு But செஞ்சாங்கன்னு that is the சொல்வாங்க. nature of the world. அது உலகத்திலே இருக்கிற ஒரு But சுபாவம். in your life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே, and in my life, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே there is no condemnation. ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. Open your mouth and say, I will not be condemned. நான் ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ளாக இருக்க மாட்டேன். இருக்க முடியாது. Hallelujah. I will not be condemned.
நான் ஆக்கினை There is தீர்க்கப்பட மாட்டேன். always a hope for me. எனக்கென்று ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. Amen. There is always a hope for me. எப்பொழுதுமே எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. It's very important that you remember the heading also. இந்த தலைப்பையும் நாம் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And now we are moving to the sixth promise. ஆறாவது வாக்குத்தத்தத்துக்கு செல்லுகிறோம். You see, it is very simple, இது மிகவும் எளிதானது, but it is very difficult மிகவும் கடினமானது. in this world. இந்த உலகத்திலே In this world, இந்த உலகத்திலே everything is about money. எல்லாமே பணத்தை குறித்ததாக இருக்கிறது. Even the love, brotherly love is money. சகோதர அன்பும் பணத்தை குறித்து இருக்கிறது. Even in the kingdom of God, people are divided because of money. கர்த்தருடைய ராஜ்யத்திலேயும் கூட மக்கள் பணத்தினாலே அவர்கள் வேறுபட்டிருக்கிறார்கள். The Bible says, வேதம் கூறுகிறது, nothing can separate you from the love of God. எதுவுமே கர்த்தருடைய அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்க முடியாது. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. A strong friends can go apart. மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் அவர்கள் விலகி செல்லலாம். We can be unloved, feel unloved. நேசிக்கப்படாமல் இருக்கிறதை போல நாம் உணரலாம். We can feel unworthy for God's love. கர்த்தருடைய அன்புக்கு நான் பாத்திரன் அல்ல என்பதை போல நாம் உணரலாம். But you know what is the testimony of Paul? ஆனால் பவுலுடைய சாட்சி என்ன? Romans chapter 8 verse 38 and 39. ரோமர் 8:38-39. You see, he says after lot of years in the ministry, ஊழியத்திலே அநேக வருடங்கள் இருந்த பின்பாக அவர் கூறுகிறார். you know who is Paul? பவுல் யார்? He was Saul. சவுலாக இருந்தார். He was இருந்தார். Saul. சவுலாக இருந்தார். As a Saul, ஒரு சவுலாக he stood as a witness for Stephen's death. ஸ்தேவானுடைய மரணத்திற்கு அவர் சாட்சியாக நின்றார். That means, according to the Jewish culture, யூத கலாச்சாரத்தின்படி he was standing as a witness for the innocent blood of Stephen. ஸ்தேவானுடைய கரையில்லாத அந்த இரத்தத்திற்காக, குற்றமில்லாத இரத்தத்திற்கு அவர் அதற்கு சாட்சியாக நின்றார். He said, அவர் கூறினார், let the curse come on my head. இந்த சாபமானது என்னுடைய தலையின் மேலாக வருவதாக. That is the reason he stood as a witness. எனவேதான் அவர் சாட்சியாக You நின்றார். know what does that witness means in the Jewish custom? அப்படியான சாட்சி என்றால் யூத கலாச்சாரத்தின்படியாக என்ன? People are ready to throw stones. மக்கள் கல்லெறிய அவர்கள் மிகவும் அதற்கென்று தயாராக They இருக்கிறார்கள். will throw stones. அவர்கள் கல்லை எறிவார்கள். Without any second thought, they will throw stones. கொஞ்சம் கூட நினைக்காமல் கல்லை எறிந்து But விடுவார்கள். before that, they will do a custom. ஆனால் அதற்கு முன்பாக ஒன்றை செய்வார்கள். You know what is that? அது என்ன? They will have a overcoat. அவர்களுக்கு ஒரு மேலங்கி இருக்கும். And that overcoat they will remove. அந்த மேலங்கியை அவர்கள் எடுப்பார்கள். And they will fold that overcoat. அதை மடித்து And there is going to be one witness standing there. அங்கே ஒருவர் அதற்கென்று சாட்சியாய் நின்று And கொண்டிருப்பார். on his feet, அவருடைய காலிலே they will keep that overcoat. அந்த மேலங்கியை வைப்பார்கள். You see, the meaning is, அதனுடைய அர்த்தம், because you are telling இப்படியாக this நீ man deserves the death by throwing stones, இந்த மனிதன் இப்ப கல்லெறியப்பட்டு கொல்லப்பட வேண்டும் என்று நீங்க சொல்லுகிற காரணத்தினாலே I am stoning. நான் கல்லெறிகிறேன். If he is not deserving that, அவனுக்கு அப்படி அது அவனுக்கு உரித்தான ஒரு தீர்ப்பு இல்லை என்றால் that punishment will not come on my head. அந்த ஆக்கினை என்னுடைய தலையின் மேலாக That வராது. punishment will come on your head because you are standing as a witness. அந்த ஆக்கினை தீர்ப்பு உன்னுடைய தலையின் மேலாக வரும். ஏனென்றால் நீதான் அதற்கு சாட்சியாக நிற்கிறாய். You understand? இதை புரிந்து கொள்ளுகிறோமா? Paul, as a Saul, he stood as a witness for that innocent blood of Stephen. பவுல் சவுலாக இருந்த பொழுது ஸ்தேவானுடைய குற்றமில்லாத இரத்தத்திற்கு அவன் சாட்சியாக நின்றான். And you know, after he became a believer and the planter of church, அவன் விசுவாசி ஆன பின்பாக அநேக சபைகளை அவன் ஸ்தாபித்த பொழுது you see, in his heart, at least he would have thought about it.
அவனுடைய இருதயத்திலே நிச்சயமாக அதை குறித்து யோசித்திருப்பான். What a treacherous work that I have done. எவ்வளவு மோசமான காரியத்தை நான் செய்தேன். I should not have been a witness for killing Stephen. ஸ்தேவானை கல்லெறிந்து கொல்லும் பொழுது நான் அதற்கு சாட்சியாக நின்று கொண்டிருந்தது தவறு என்று சொல்லி அவன் யோசித்திருப்பான். But ஆனால் yet he has not condemned himself. ஆனால் அவன் தன்னையே ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கவில்லை. He is writing here. இங்கே அவன் எழுதுகிறான். You see, he says, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. கர்த்தருடைய அன்பிலிருந்து நம்ம எதுவும் பிரிக்க முடியாது. Amen. See, I was explaining the treacherous work that Paul as Saul did. பவுல் சவுலாக இருந்த பொழுது செய்த இந்த மிகவும் மோசமான காரியத்தை குறித்து நான் சொன்னேன். But yet, Lord loved him. இருந்தாலும் இயேசு அவனை நேசித்தார். Hallelujah. Hallelujah. He says, I am convinced that nothing can ever separate us. He is including everyone, including himself, he says, from God's love. நம் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தருடைய அன்பிலிருந்து பிரிக்க முடியாது என்று சொல்லி அவர் நம்மையும் சேர்த்து சொல்லுகிறார். Because ஏனென்றால் God's love is revealed in Jesus Christ. கர்த்தருடைய அன்பானது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. Please read Romans 8:38 and 39. ரோமர் 8:38 39. Ah. 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 Amen. Hallelujah. He says, I am convinced fully நான் முற்றிலுமாக நிச்சயித்திருக்கிறேன் that nothing can ever be able to separate me from the love that God has for me. கர்த்தர் எனக்கென்று வைத்திருக்கிற அன்பையிலிருந்து யாரும் என்னை பிரிக்க முடியாது. See, I was explaining the life of Saul. சவுலுடைய ஜீவனை அவருடைய வாழ்க்கை குறித்து நான் கூறினேன். I want to tell you, you might have done something or I could have done something. நீங்கள் ஏதாவது செய்திருக்கலாம், நான் ஏதாவது செய்திருக்கலாம். But don't feel that unworthiness. ஆனால் நாம் அதை தகுதி இல்லாதவன் என்கிற ஒரு நினைவுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்காதீர்கள். The reason is that by doing that you are belittling the blood of Jesus Christ of Nazareth. நாம் அப்படியாக செய்வதன் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை அது ஒன்றுமில்லை அதனுடைய வல்லமையை நாம் குறைத்து மதிப்பிடுகிறோம். Hallelujah. Amen. Hallelujah. You see, nothing can separate you. நம்மை ஒன்றும் பிரிக்க முடியாது. Your heavenly Father, நம்முடைய பரலோக பிதா, he never sees you directly. அவர் நம்மை நேரடியாக He always sees you through the blood of Jesus Christ of Nazareth. நம்மை நேரடியாக அவர் பார்க்காமல் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக தான் நம்மை பார்க்கிறார். So when he sees through the blood of Jesus Christ of Nazareth, that is the love. You see, as a cooling glass, you see, you will be seeing it through, seeing you and me through the precious blood of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக தான் அவர் பார்க்கிறார். எப்படியாக ஒரு கூலிங் கிளாஸ் வழியா நம்ம பார்த்தா எப்படி காரியங்கள் தெரியுதோ, பிதாவானவர் நம்மை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக பார்க்கிறார். Nothing. That is what the Bible says. See, there are certain things that belongs to this earth. There are certain things that even belongs to the things that angelic realm. But the Bible says, you see, nothing will be able to separate you from the love of God. எதுவுமே கர்த்தருடைய அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்க முடியாது. I want to tell you. நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். See, sometimes this happens in the time of counseling. Recently, right now also I am doing counseling with some people. Some person, you see, he feels, you see, the angel or the presence of God comes and tells him that he is wrong, so God is going to punish him. I told him, nothing will be able to separate you from the love that God has for you. Amen.
ஆமென். அவர் சொன்ன அதாவது நான் ஆலோசனைக்கென்று வருவார்கள். அவர் அப்படியாக ஒருவர் சொன்னார், நிச்சயமாக நான் எனக்குள்ளாய் அக்கினியாய் நான் ஃபீல் பண்றேன், கர்த்தர் என் மேல கோபமா இருக்காரு, அதனால கர்த்தர் என்ன தண்டிக்கிறார். இல்லை, that is your feeling, that is wrong feeling. You see, that is a wrong thought, that is a wrong attitude. Amen. In fact, that is a sinful attitude. Amen. Open your mouth and say, நாம் வாயை திறந்து சொல்லுவோம், no mistake can separate me எந்த ஒரு தவறும் from the love of God. கர்த்தருடைய அன்பில் இருந்து என்னை பிரிக்க நான் முடியாது. தவறுகிற எந்த தவறுதலும் என்னை தேவனுடைய அன்பிலிருந்து பிரிக்கவே முடியாது. Amen. To put it in another way, I want to tell you, cannot escape the love of God. கர்த்தருடைய அன்பில் இருந்து நாம் தப்பிக்க முடியாது. It is always reaching for you. எப்பொழுதுமே அதை நம்மை தொடர்ந்து வருகிறது. It is always reaching for you. அது நம்மை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது. Even though we don't feel it, நாம் ஒருவேளை அதை உணராமல் even இருக்கலாம். though we say, God, it's okay, the circumstances are okay, சூழ்நிலைகள் சரியாக பரவாயில்லை, and I am ready to live in that. அதிலே நான் ஜீவிக்க தயார்தான். But God says, my son, I love you. ஆனால் கர்த்தர் கூறுகிறார், என் மகனே நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். You see, we sang this song. நாம் இந்த பாடலை You பாடினோம். see, when I begin to see the love that you have for me, கர்த்தாவே எனக்கு நீர் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் பார்க்கும் பொழுது, உடைய அன்பை நான் புரிந்து கொள்ளும் போது, see, I will just do one thing. நான் Close ஒரே my நான் close my கண்களை eyes and மூடி, lift up my hands, என்னுடைய and கரங்களை I will உயர்த்தி, cry with tears. I will say, இயேசுவே Lord, கண்களிலே கண்ணீர் மல்க நான் சொல்லுவேன், I will worship you. உம்மை ஆராதிப்பேன், I will worship you. உம்மை ஆராதிப்பேன். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. I want to tell you one thing very ஒரு practical. காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். You see that when I went through different health issues, நான் வேறுபட்ட சரீர பிரகாரமாக நான் கடந்து சென்ற and பாதையிலே doctors have said so many things. மருத்துவர்கள் அநேக காரியங்களை And கூறினார்கள். amidst that they said, I must walk every day. ஒவ்வொரு நாளும் நான் நடக்க வேண்டும் என்று கூறினார்கள். And they said, even if it is, you see, if the climate is not good, you can go to a place like mall where the control is, the climate is under control, you walk. அவன் எப்படி கிளைமேட் இருந்தாலும் சரி நீங்க நடக்கணும். ஒருவேளை கிளைமேட் சரியா இல்லை அப்படின்னு யோசித்தீங்கன்னா மால் மாதிரி அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போய் நீங்க நடங்க, ஆனா நீங்க நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So the VR mall has become very close to us. So we used to go there at least weekly 3 times. Previously, you know, I cannot walk from there used to be a bench. I cannot walk from the parking to that bench பார்க்கிங்ல இருந்து அந்த பெஞ்சுக்கு என்னால் நடக்க முடியாது. because I used to pant. ஏனென்றால் மூச்சு வாங்கும். I will always say, நான் எப்பொழுதுமே கூறுவேன், I can do all things through Christ who என்னை strengthens me. பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்ய பலன் உண்டு. And you know, then at that time doctor also said, when the climate is good, you need to go to open space now. So I go to the park every day now. இப்போ தினம் பார்க்குக்கு போறேன். But what I am trying to tell to you, நான் உங்களிடத்திலே சொல்ல we used to வருகிறது go to that என்னவென்றால், mall, அந்த மாலுக்கு செல்வோம். but we didn't have enough resource to get anything from the mall. அந்த மால்ல இருந்து எதுவும் வாங்குறதுக்கு முடியாது. Especially, sorry for telling this, after Jason left. Amen. I tell you, at most we'll go to Spar where they sell the provision items, and we will get things from Spar. ஸ்பாருக்கு செல்வோம். அங்க சில மளிகை சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வருவோம். Now we are going to see David, இப்போ டேவிட பார்க்க போறோம். and we didn't get anything. நாங்கள் எதுவும் வாங்கவில்லை. And suddenly I received a call திடீரென்று ஒரு from ஃபோன் வந்தது. one of our brethren, ஒரு சகோதரன் and he said, Pastor, can you come with me for 2 hours? என்னோடு கூட 2 மணி நேரம் வர முடியுமா என்று கேட்டார். I simply said, okay brother, I don't know why, for what. He said, no, just spare 2 hours with me. எதற்கு என்று எனக்கு தெரியவில்லை. அவர் சொன்னார், 2 மணி நேரம்
என்னோட கூட நீங்க நீங்க வாங்க அப்படின்னு. I will take you. Please don't ask me where I am taking, for what I am taking. நான் எதற்கு எடுத்து செல்லுக்கு போகிறேன் இதெல்லாம் நீங்க கேட்காதீங்க, என்னோட கூட 2 மணி நேரம் வாங்க. So we went. நாங்க போனோம். The car went to the VR mall. அந்த விஆர் மாலுக்கு கார் சென்றது. For the first time முதல் முறையாக in this 1 year. இந்த ஒரு வருடத்திலே. You see, I could carry couple of bags. I didn't carry, even that he was carrying. And we came out with that yesterday. At that time, you see, I could not அவர்கள் control, வாங்கி கொடுத்து I could not control my emotion. அந்த நேரத்திலே நான் என்னுடைய உணர்வுகளை என்னால் கட்டுப்படுத்த So I முடியவில்லை. said, I need to go to restroom. நான் ரெஸ்ட் ரூமுக்கு செல்ல So வேண்டும் I என்று went சொன்னேன். and I prayed this prayer. நான் அங்க சென்று இந்த ஜெபத்தை ஜெபித்தேன். God, what I will do to you, உமக்கு நான் என்ன செய்வேன் கர்த்தாவே? that I cannot escape your love. உம்முடைய அன்பிலிருந்து நான் எங்கு செல்ல முடியும்? Amen. ஆமென். I cannot escape your love. உம்முடைய அன்பிலிருந்து நான் எங்கு செல்ல முடியும்? See, your love reaches me. உம்முடைய அன்பு என்னை பின்தொடர்கிறது. Your love knows, you see, my financial conditions. உம்முடைய அன்பு என்னுடைய பொருளாதாரத்தை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். But still, you want to bless me. இருந்தாலும் என்னை ஆசீர்வதிக்க நீர் விருப்பமாய் இருக்கிறீர். You want to bless David through me. என் மூலமாக தேவனை ஆசீர்வதிக்க நீர் விருப்பமுள்ள தேவனாய் You see, இருக்கிறீர். this shows the love of God. This I am telling a very practical example. இது கர்த்தருடைய அன்பை காண்பிக்கிறது. Many times, you see, that is what this morning I said. It is காலை through வேளையிலே இதை நான் understanding we are establishing. புரிந்து கொள்ளுதலினால் நாம் நிலைநிறுத்தப்படுகிறோம். நிலைவரப்படுகிறோம். Understand the love that God has for you. கர்த்தர் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் You புரிந்து may கொள்வோம். feel, you may not feel, நாம் உணரலாம் உணராமல் இருக்கலாம். but He loves us. ஆனால் அவர் நம்மை We நேசிக்கிறார். cannot escape from His love. கர்த்தருடைய அன்பிலிருந்து நாம் எங்கும் செல்ல முடியாது. Faith worketh by love. விசுவாசம் அன்பினாலே கிரியை By செய்கிறது. work, faith is from God. His love make that faith work in us. அவருடைய அன்பானது இந்த விசுவாசம் கிரியை செய்ய வைக்கிறது. Hallelujah. 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 How many of you will say this evening time with me, I cannot escape the love that God has for me. என்னோடு கூட சேர்ந்து எத்தனை பேர் சொல்லுவீர்கள் கர்த்தருடைய அன்பிலிருந்து நான் எங்கும் செல்ல முடியாது. I may run, நான் ஓடலாம், I may climb, நான் ஏறலாம், but I cannot be out of reach for the love that God has for ஆனால் me. கர்த்தருடைய அன்பிலிருந்து நான் எங்கும் ஓட முடியாது. God loves me. கர்த்தர் என்னை God loves நேசிக்கிறார். me. கர்த்தர் என்னை Nothing நேசிக்கிறார். can separate me from the love that God has for me. எனக்கென்று கர்த்தர் வைத்திருக்கிற அன்பிலிருந்து எதுவும் என்னை பிரிக்க முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. Can sickness take us away from the love that God has வியாதி for us? கர்த்தருடைய அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்க முடியுமா? முடியாது. முடியாது. Hallelujah. Can the issues of this life take us away from the love that God has for us? இந்த வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகள் கர்த்தர் நம் மீது வைத்திருக்கிற அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்க முடியுமா? It cannot. முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. Say, I cannot be out of reach for the love that God has for me. கர்த்தர் எனக்கென்று வைத்திருக்கிற அன்பிலிருந்து நான் எங்கும் செல்ல முடியாது. He loves you. அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். Jesus loves you. இயேசு நம்மை Will you நேசிக்கிறார். turn to your neighbor and say, Jesus loves you? பக்கத்துல இருக்கிற இடத்துல சொல்லுவோம், இயேசு என்னை நேசிக்கிறார். Jesus என்று loves your சொல்லுவோம். family. இயேசு நம்முடைய குடும்பத்தை Jesus நேசிக்கிறார். loves your children. இயேசு நம்முடைய பிள்ளைகளை Jesus நேசிக்கிறார். loves you. இயேசு நம்மை He went to the நேசிக்கிறார். cross அவர் அதற்காக சிலுவைக்கு because சென்றார். ஏனென்றால் He loves you. அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். God loves இயேசு us. நம்மை நேசிக்கிறார். So He sent Jesus எனவேதான் அவர் இயேசுவை to die அனுப்பினார். for us. நமக்காக மரிக்க. Now we cannot be out of reach for that love. அந்த அன்பிலிருந்து நாம் எங்கும் செல்ல முடியாது. So tell this promise with me. எனவே இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாம் ஒன்றாக நாம் Nothing கூறுவோம். can separate me எதுவுமே from the love of God. கர்த்தருடைய அன்பிலிருந்து என்னை பிரிக்க Nothing can முடியாது. separate me from the love that God has for me. கர்த்தர் எனக்கென்று வைத்திருக்கிற அன்பிலிருந்து எதுவும் என்னை பிரிக்க Nothing. முடியாது. Nothing
எதுவும் Open your mouth and say, nothing எதுவும் will be able to separate me from the love that God has for me. கர்த்தர் எனக்கென்று வைத்திருக்கிற அன்பிலிருந்து எதுவும் என்னை பிரிக்க முடியாது. Say, God loves me. கர்த்தர் என்னை Turn to நேசிக்கிறார். your neighbor and say, God loves you, brother. கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் சகோதரனே என்று சொல்லுங்கள். Hallelujah. ஹalleluya. Nothing will be able to separate us from the love that God has for us. கர்த்தர் நம் மீது வைத்திருக்கிற அன்பிலிருந்து நம்ம எதுவும் பிரிக்க முடியாது. Shall we stand? நாம் எழும்பி நிற்போம். Let us lift up our hands to the கரங்களை Lord. உயர்த்தி கர்த்தருக்கு நேராக நாம் someone கரங்களை will உயர்த்துவோம். sing that last chorus we sang. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you, I worship you. அதில் தமிழில் அந்த பாட்டை மட்டும் பாடுங்க. உம்முடைய அன்பை நான் உணரும் போது. Lift your hands. I pray for the Spirit of God to come upon every one of you. இயேசுவே ஆவியானவர் ஒவ்வொருவர் மீதும் வருவீராக தேவனே. Lord, I pray that let your people understand the love that you have for them. நீர் கர்த்தாவே உம்முடைய மக்களுக்கு என்று வைத்திருக்கிற அன்பை புரிந்து You கொள்ளட்டும். will never disappoint your people, நீர் God. உம்முடைய மக்களை ஒருபோதும் கைவிட And we மாட்டீர். cannot be out of reach from your love. உம்முடைய அன்பிலிருந்து நாங்கள் எங்கும் தூரமாக செல்ல முடியாது. Hallelujah. உந்தன் பரிசுத்தம் காணும்போது உந்தன் அழகை நான் ரசிக்கும் போது என்னை சுற்றிய எல்லாம் உம் ஒளியினில் நிழலாகும். உந்தன் அன்பை நான் உணரும் போது Lord, give us grace that we will சித்தத்தை நான் அறியும் போது என்னை சுற்றிய எல்லாம் உம் ஒளியினில் நிழலாகும். Lift your hands and cry to the Holy Spirit. ஆராதிப்பே. Yes, God. ஆராதிப்பே. உம்மை ஆராதிக்க உயிர் வாழ்கின்றேன். நான் ஆராதிப்பேன். உம்மை ஆராதிக்க உயிர் வாழ்கின்றேன். One more time. When I look into your holiness, When I look into your holiness, when I look into your gaze into your love, tell sickness you are nothing. when all things that Surrounds me become shadows in the sun. Tell to the sickness you are nothing. When I get the joy of reaching your arms, when my will becomes enthroned in your love, when all things around me, God, surrounds me become shadows in the light of you. Oh Jesus, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Father, let us understand
பிதாவே, நாங்கள் very நன்றி reason கொள்கிறோம். that we live on the face of this earth இந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்கிறோம் is to worship you. We will be able to worship you. உம்மை ஆராதிக்க Lord, we will be able to உம்மை worship நாங்கள் you ஆராதிப்போம் only when we understand your love. உம்முடைய அன்பை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது The நாங்கள் உம்மை love that you ஆராதிப்போம் அப்பா. have for us. எங்களுக்கு நீர் வைத்திருக்கிற அன்பு Thank you for teaching us this night இந்த சாயங்கால வேளையிலே நீர் that எங்களுக்கு we can போதித்ததற்காக never be நன்றி. out of the reach of that love. அந்த அன்பிலிருந்து நாங்கள் எங்கும் செல்ல முடியாது. Amen. ஆமென். We accept your love in our life. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உம்முடைய அன்பை நாங்கள் அதை Lord, even பெற்றுக்கொண்டு as your உணர்கிறோம். children meditate that word from Romans, இயேசுவே, ரோமரிலிருந்து அந்த உம்முடைய வார்த்தையை தியானிக்கும் பொழுது give us that understanding. எங்களுக்கு அந்த புரிந்து கொள்ளுதலை நீர் தாரும். Nothing will be able to separate us from the love that you have for us. எங்களுக்கென்று நீர் வைத்திருக்கிற அந்த அன்பிலிருந்து எதுவுமே எங்களை பிரிக்க முடியாது தேவனே. We thank you, Lord. உமக்கு நன்றி இயேசுவே. Lord, I commit your church one more time into your சபையை mighty ஒரு முறை hand. கூடதாக உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Physically, we will be away for a month. இயேசுவே, சரீரபூர்வமாக நாங்கள் ஒரு மாத காலம் கடந்து செல்லுகிறோம். But Lord, when we come back, நாங்கள் திரும்பவும் வரும் பொழுது we are going to see your children in a safe condition. உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் சுகபத்திரமாக காண்போம். And we are going to have many more positive things to hear from every believer, from every family. ஒவ்வொரு விசுவாசியின் என்றும் இயேசுவே ஒவ்வொரு குடும்பத்திலிருந்தும் நன்மையான செய்திகளை I கேள்விப்படுவோம். commit every one of them under your mighty protection. ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவே உம்முடைய பாதுகாப்புக்குள்ளாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We thank you, Lord, உமக்கு நன்றி for இயேசுவே. you are great. நீர் பெரியவர். When we come, we are going to see your greatness in the midst of the church. நாங்கள் திரும்பமாக வரும் பொழுது சபையிலே உம்முடைய இயேசுவே பெரிதான மகிமையை நாங்கள் பார்ப்போம். We thank you. உமக்கு நன்றி. Lord, give us all the mercies that we need. Travel mercy, ministry mercy, health, strength, and everything that what we need. எங்களுக்கு தேவையான எல்லா கிருபைகள், பிரயாண கிருபைகள், இயேசுவே சுகம், பலன் இயேசுவே எங்களுக்கு உண்டாய் இருப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Oh God, we thank you. உமக்கு நன்றி இயேசுவே. Where we will run from your love, Lord. உம்முடைய அன்பிலிருந்து நாங்கள் எங்கு செல்ல முடியும்? Lord, we are in your love. We thank you, we praise you. உமக்கு ஸ்தோத்திரம், உமக்கு நன்றி. In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே பிதாவே. Let the church say, Amen. சபை ஆமென் என்று நாம் நம்முடைய சொல்லுவோம். கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம்ம ஒவ்வொருவரோடும் நம்முடைய தேவனை நாம் முகமுகமாய் சந்திக்கும் வரை கூட இருந்து வழிநடத்தி காப்பதாக. ஆமென். ஆத்துமாவே பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு என்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் என் வாயை திருப்தி ஆக்குகிறார். அழகு சமானமாய் என் வயது திரும்ப வாழ வயது போலாகிறது. ஆமென்.